Remigrationsgipfel 2025. Die Bild-Zeitung schrieb eine Neonazi-Veranstaltung in Mailand. Ich habe es gerade noch geschafft, nach den letzten Takten Martin Sellner zu erwischen. Martin, was ist hier nun tatsächlich besprochen worden bei eurem Geheimtreffen in Mailand? Ganz so geheim war es nicht. Dank der Werbung des Bürgermeisters von Mailand, italienischen Medien, war es gigantisch. Also Remigration hat, sieht man auch auf Google Trends, ist explodiert in den letzten Tagen in Italien. Aber natürlich sind wir kein Extremismus- oder Neonazi-Treffen. Hier treffen sich Patrioten aus ganz Europa. Der einzige Skinhead bist du übrigens, muss ich sagen. Nee, sorry, ja. Also es treffen sich Patrioten aus ganz Europa, um über das wichtigste Thema zu sprechen, nämlich wie kriegen wir die Migrationskrise, die uns eingebrockt wurde von den alten Eliten, mit neuen Mitteln gelöst. Wir müssen ja hier gerade relativ schnell den Saal räumen. Wir haben uns hier durch Polizeiketten, also Ketten nicht, aber durch viele Polizeiwagen durchgearbeitet, meine Kollegen und ich. War alles zumutbar, die waren sehr freundlich. Ich will sagen, ihr seid ordentlich belagert. Ihr musstet dreimal den Veranstaltungsort wechseln. Jetzt müssen wir schnell hier raus, oder ihr, weil die Anarchisten kommen? Nicht deswegen, sondern es liegt daran, dass die Feuerwehrleute abgezogen wurden. Okay. Und ohne Feuerwehrleute dürfen wir rechtlich in diesem Saal nicht weitermachen. Ist aber recht okay. Wir durften in diesem herrlichen Theater sein, was schon ein Sieg an sich ist. Und ich muss sagen, die Linken, die draußen gegen alte Gespenster und Hirngespinste demonstrieren, die sollten sich mal den wirklichen Problemen widmen. Und das Problem ist einfach, es liegt auf der Hand. Alle reden schon darüber. Keir Starmer will auf einmal gegen Massenmigration vorgehen. Überall spürt man diesen Wind, der sich dreht. Und wir sind die Vorhut des sich drehenden Windes. Was ist euer Fazit jetzt nach diesem Treffen? Es hat knapp 3-4 Stunden gedauert. Gibt es eine gemeinsame Abschlusserklärung? Gibt es eine gemeinsame Forderung? Gibt es irgendeine Form von gemeinsamer Organisation, mit der all diese Fraktionen aus verschiedenen europäischen Ländern auch eine Stimme haben? Oder ist es mehr ein Netzwerktreffen, ein internes? Sehr gute Frage. Die ersten beiden Dinge nein. Großartige Frage. Im besten Fragen hat er. Ja. Die letzte Frage ja. Ja, es ist ein Netzwerk, eine Lobby. Wir sagen, wir wollen eine Lobby haben für Remigration. Es gibt Lobbys für Migration, Sea-Watch und Co. kennen wir alle, aber kein echtes Netzwerk. Und wir hatten Leute aus ganz Europa da. Und nein, wir haben jetzt keine gemeinsame Deklaration verkündet. Es gibt Leute mit verschiedenen Ansichten hier auch über Remigration. Wir wollten einfach mal die breite Palette, die Vielfalt darstellen von Migrationskritikern in Europa. Aber daraus soll ein Netzwerk werden, ein jährliches Event, Resummit 2026. Die Planung beginnt genau jetzt dafür. Und wir wollen einfach schaffen, eine Plattform, wo man in Ruhe über diese Dinge sprechen und reden kann, auch abseits, ganz wichtig, der Parteipolitik. Wir sind keine Parteipolitiker, wir haben zwar Parteien hier gehabt, Lega, Cega, AfD war auch hier, Gott sei Dank, aber wir sind parteifrei. Das ist Resummit. Weißt du, wie die Presse es genannt hat, die italienische? Bitte? Remigrationskonklave. Wie treffen? Dann Papst habt ihr aber nicht gewählt. Ja. Nein, haben wir nicht gewählt. Weißer Rauch steigt auch nicht auf, aber wir haben gewonnen gegen die Linken, also sage ich Habemus won. Bei mir jetzt Adrian von den Identitären Bayern, unschwer zu erkennen auf dem T-Shirt. Adrian, Martin Sellner sagte gerade, es war eine Veranstaltung, die hauptsächlich so internen Netzwerkcharakter hat. Frage an dich, stimmt das? Hat er gelogen? Und gibt es ein politisches Fazit aus der Konferenz hier? Es hat auf jeden Fall einen internen Netzwerkcharakter. Also viele Leute von der Partei, viele Leute aus dem Vorfeld sind zu dieser Veranstaltung AfD gekommen. oder die Partei? Aus der AfD, okay. hat die eine Frau von der AfD auch geredet. Ja. Viele Leute, man konnte sich europaweit vernetzen. Gleichzeitig hat es nicht nur eine interne Vernetzungswirkung durch die ganzen Repressionsschläge, durch unser Abfangen, durch das Ausreiseverbot, durch die ganzen Maßnahmen, die man hier in Italien gegen diesen Remigrationskongress getan hat das natürlich auch eine größere Wirkung als nur eine interne Wirkung bekommen. Bei mir jetzt Arminius, wir erkennen ihn, der Star der Geblockten, kann man sagen, der Star der Ausreisegehinderten. Geklappt hat es nicht. Die Ausreisesperre hat nicht so funktioniert, wie sich die BRD das vorgestellt hat. Ja, in der Tat, wir sind hier in Mailand. Wir hatten einen tollen Tag und ja. Kommen wir gleich noch zu, oder ich hätte einige Fragen zu den Details. Wie ist jetzt dein Fazit dieses Kongresses? Ich hatte gerade ein paar andere Teilnehmer gefragt, da war Tenor interne Vernetzungsveranstaltung, weniger politische Grundsatzarbeit. Wie war dein Eindruck? Ja, ging, glaube ich, für mein Empfinden einfach viel mehr darum, dass die verschiedenen Länder auch einfach ihre Projekte und ihre Ansichten vorstellen. Und ich finde, es wurde sehr gut organisiert. Also gab einen straffen Zeitplan, jeder hat das Nötigste gesagt und es war wirklich eine auch informativ sinnvolle Veranstaltung, aber alles in allem war es ein super Event. Dreimal umziehen musstet ihr, weil die Location irgendwie belagert war. Auch jetzt haben wir draußen an jeder Ecke Mannschaftswagen der Polizei, Heerscharen von Reportern. Aber bisher ist es friedlich, muss man sagen. Bisher ist es friedlich, ja. Also wir haben sehr viel Medien. Also ich schätze mal 20 bis 30 Fotografen und Filmleute vor der Tür. Ja. Antifa, Gewaltbereite etc. ist bis jetzt nicht zu sehen. Wir werden sehen.
Du hast dich mit anderen entschieden, dieses Ausreiseverbot einfach zu ignorieren und das auch ganz öffentlich zu machen. Nun kann ja die BRD und ihre Justiz auf den Gedanken kommen, dich dafür irgendwie zu belangen. Wie gehst du damit um? Tja, das nehmen wir natürlich in Kauf. Wir haben kein Unrechtsbewusstsein. Wir stehen zu unserer Meinung. Wir persönlich finden natürlich das ganze Verfahren an sich schon hirnrissig und deswegen werden wir darauf nicht den Anweisungen Folge leisten, ganz einfach. Hinter mir machen sich die Teilnehmer jetzt auf den Rückweg zu ihren Hotels, so sie denn überhaupt welche haben, da ihnen die meisten Zimmer gekündigt wurden. Auch Treffpunkte, wo man jetzt nach der Veranstaltung noch zusammensitzen wollte, sind ihnen gecancelt worden nach anonymen Protesten. Und so verstreut es sich nun in alle Winde und man bemüht sich noch für das eine oder andere Bier danach eine Kneipe zu finden. Nun kam es dann auf die letzten Meter doch noch zu so einer Art kleinen Zwischenfall, wie einige der hier anwesenden Reporter, die alle, die aus dem Gebäude herausgingen, sehr genau porträtierten, auch mich als Pressevertreter. Die wollten dann rein, trotz fehlender Zulassung. Es kam zu einem kleinen Handgemenge und jetzt wird hier der Zugang dann doch noch verriegelt. But the thing is, you invaded the third world countries. I invaded no one. I invaded yes, no one. Yes, your past history did. Your ancestors did. Yeah, possibly my ancestors traveled the world. Don't you think that's a result of all that's happened and why they're here? Well, the immigrants are here. If you would have listened to the live stream, there were clear signals. But we couldn't have access to the live stream. That's why. Yeah, you could. Yeah, no, it cost four. It didn't let us in. It cost €4 to reach the live stream. But if you would have listened to what was said today, there was a clear denouncement of the wars in the Middle East, for example. We need to make peace all over the world so that people can return to their countries of origin. Their countries of origin have to be stable, of course, prosperous. And when we send people back, if we send people back, we will, of course, support them, make sure that they have a local profession, that they have housing, that they have a future in their country of origin. I think that's best for them and best for us. Okay. Your name, please? Dries van Langenhoven. Good luck on writing that. From which part? I'm from Belgium. If you type my name, you'll find lots of information. What's this question, Mr. There are lots of statements that are criticized about your position about Holocaust. What do you think about this nowadays? I have never ever said anything about that subject, and I don't plan on doing that today. I don't even see why that's relevant. I have never talked about that subject ever. Are there members of the remigration movement that gave a different statement, criticized? No, that is not a topic of discussion at all today, and it has never been in our movement, no. So you are... What's your position, if I can speak? Why would I speak of such a weird subject here today? That's a very weird question. I don't see why that would be relevant at a remigration conference. Because it is a fundamental part of European history. I don't think you're really searching for the truth if you bring that up here at the remigration conference. So I don't really like to be framed. Yeah, no, thank you. How is it possible to shout migrants that have visa? Well, we present... Concrete. We presented a clear and good and nuanced remigration plan today, and if you would say that some laws or some treaties would prevent us from implementing this remigration plan, then I would say we change the laws and we change the treaties. As politicians, I'm a former member of parliament, it's our duty to make sure that the laws and the institutions serve the people, not the other way around. If any law, any treaty would stand in the way of us saving our heritage, saving our civilization, then we'll just change these laws, these institutions, these treaties. But I can assure you that almost every piece of our remigration plan can just be implemented within the current legal framework. So there won't be a lot of laws and treaties that have to be changed. How is it possible to measure the tax of integration of a person? Well, we have, I think you mentioned remittances. Is it the remittance tax that you're referring to? Either way, well, we can calculate these remittances. If people come here and they get social welfare and they send the social welfare checks back to Afghanistan, for example, then of course we should tax these remittances to make sure that we send them back. Integration, how can you say if a person is integrated or not? How can you measure it? Oh, we can. You should ask them themselves first. A lot of these people will say, no, I'm not, for example, in Belgium, they will say, no, I'm not a Belgian, I'm a Moroccan, I'm a proud Moroccan. Then they clearly are not Belgian, of course. So they have to push out.
Well, we're not. They don't feel Belgian. I don't like the language that you're using because it sounds very aggressive. We are not pushing people out. We are remigrating people, and it will happen most of all in a voluntary way. We will create incentives. We will allow them to go back. We will help them in their return back to their country of origin and make sure that they have a local profession, that they have housing, that they have a future in their country of origin. That's best for them, and that's best for us. Thank you. Sir, a comment on the lawfare that you're experiencing in Germany. I'm from Germany, and we had 8 people here that wanted to take part in this Congress. They were hindered by police. They were forbidden to leave the country. You yourself are experiencing a legal backlash. Correct. Would you think that that is a coordinated effort on a European scale, or is it just by chance that these countries act in a very similar way? Well, I don't think it's by chance. Of course, we cannot know how coordinated these attacks on freedom of speech are, but it's obvious that activists that are successful in pushing for remigration face a lot of backlash, not in the least by government powers. I have been the victim of lawfare for many years now. I face a potential jail sentence in 1 month. And I see now that Germany is going down a very dark path again by preventing its people even from escaping the country. That sounds like what they did quite a few decades ago. From a democratic point of view, how would you judge Germany nowadays if you have to rate the democratic scale there or the democratic degree there compared to other European countries? Well, I think it's absurd that in all these lists that measure freedom of the press and that measure democracy, Germany is still ranked very highly, while in reality we can see that there is no freedom of the press. If they, for Compact, for example, they jail journalists, they confiscate camera equipment, computers, they jail activists simply for wanting to partake in a peaceful conference here in Milan. Those are very, very dark signals, and I think it's up to all the other countries that still proclaim to be democratic, free countries to put pressure on Germany right now before it leads us down a very dark path again. You think Germany needs that pressure from the outside, or do you see the potential for change from within in Germany? I think Germany needs the pressure. I think it's up to America right now. My hope is with Trump, with JD Vance, etc., to put more pressure on European countries like the UK, like Germany, like Belgium, that jail peaceful activists simply for Facebook posts, simply for wanting to attend a peaceful conference. I think that's very dangerous, and it's up to the other countries that proclaim to be part of the free West to put pressure on these countries. Final question about the European Union. Do you see any chance for reform there? Because we have efforts like the so-called democracy shield that targeted against free speech. Is the European Union reformable, or do you think it has to be dissolved? That's a question that I could answer for hours. Now we see that the European Union is working on its own AI models, it's working on its own censorship models, it's working on its own CBDC to control every financial transaction that we do. So if they get these tools in hand, and if they fall into the hands of the elite right now that is running the European Union, we are going to lose a lot more of our freedom. So it's a very dangerous path that we're walking towards. But yes, I do think that there are powers in Europe working towards more freedom, and today was a big victory for those powers, and I hope we will gain many more victories in the months to come. Thank you very much. You're welcome.